ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ ವೇರ್ ವಿಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ, ನೀ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ. ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಸಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಸಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನೆರೆದಿಹ ಬಹುಜನರೋಳಿ ಮನ ಸ್ಥಿರ ಬಿಡು ನಿನ್ನಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಮನ ಸ್ಥಿರ ಬಿಡು ನಿನ್ನಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಿರುದಯನಗೆ ಕೊಡೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಿರುದಯನಗೆ ಕೊಡೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಬರಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರುದಯನಗೆ ಕೊಡೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನಿರುದಯನಗೆ ಕೊಡೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಪರರಾಪೇಕ್ಷೆಯ ತಿಳಿಸಿ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿ ಪಥ ಕೊಡೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಪರರಾಪೇಕ್ಷೆಯ ತಿಳಿಸಿ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿ ಪಥ ಕೊಡೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಸುಖವಾಗಲಿ ಬಹು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಸಖನೀನಾಗಿರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಸಖನೀನಾಗಿರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನಿಖಿಲಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ತವ ಸುಖ ಪಂಕಜ ತೊರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನಿಖಿಲಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ತವ ಸುಖ ಪಂಕಜ ತೊರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ, ನೀ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ. ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನಂಬಿಕೆ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ, ನೀ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ. ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಹರಿ ಯುಜೋತ್ತಮ, ಹನುಮನ ಮತವೇ, ಹರಿಯ ಮತವೇ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ ಕೀ ಜೈ. ದಾಸ ವರದ ಗೋವಿಂದ. ಅರವಿಂದ್ ವಿಜಯ್ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ? ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹರಿ ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ. ಗೌಡ್ರ ಜೊತೆ Screen 2, all of you please go to the screen 2 please.
Smile, you're on camera. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ರ क्यों छट रही है प्लीज ये भारी है दे मास्क ಹಾಕೊಂಡೆ ಬರಿ 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 ಗಂಟೆ ಹೌದೇ ಜಂಬೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಹಲೋ ಸಂಜು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಿಯೋದ ದಿವ್ಯನಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ
ಅಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. We will be beginning in a few minutes. Those who belong to this theatre with this blue band, can you please be seated in your rows except the first row, or perhaps the first two row if it's too much. And everybody else with a different color band, if you could please stand near the wall or somewhere here, make yourself comfortable. If somebody is willing to share the seat with you, please do so. As soon as you all settle down, we will begin. Thank you. वासुदेव विगताघ संगतव वासुदेव विगताघ संगतव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं जीवांतर्गत जीव नियामक जीव विलक्षण जीवनदा जीवांतर्गत जीव नियामक जीव विलक्षण जीवनदा जीवाधारक जीव रूप राजीव भवजनक रामेश्वर तव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं वासुदेव विगताघ संगतव वासुदेव विगताघ संगतव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं मंत्र यंत्र मह मंत्र बीज मह मंत्र राज गुरु मंत्र जिता मंत्र यंत्र मह मंत्र बीज मह मंत्र राज गुरु मंत्र जिता मंत्र मेय मह मंत्र नियामक मंत्र देव जगन्नाथ विठल तव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं वासुदेव विगताघ संगतव वासुदेव विगताघ संगतव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं तव दासोऽहं दासोऽहं हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम हरि सर्वोत्तम हनुमन मतवे हरिया मतवे हनुमन मतವು हरे श्रीनिवास Hare Srinivasa, Shri Harivaya Samasta Gurubhyo Namaha. Welcome everybody for this magnificent Shri Jagannatha Dasa movie event today. We are all delighted to have you to this event, and we are hoping that you are going to like this event. Haridasa Sahitya is the literature which relates to Bhakti movement and also instills life lessons in the people. Haridasa Sahitya was originated by Srimad Madhvacharya, also known as Srimad Ananda Tirtha Bhagavat Padaru, by composing Dvadasha Stotra. It was followed by Sri Narahari Tirtha, who actually composed many Kannada Dasarapadas. In the time of Sripada Raja, the Haridasa Sahitya got full glory. Sripada Raja composed many hundreds of Haridasa Padas, Suradis, Bhogas, and instilled, in the minds of devotees the Bhakti Marga here. Sri Vyasaraja, who was the disciple of Sri Sripada Raja, also composed many Haridasa Padas here, and also spread the awareness of Haridasa Sahitya. As you know, Sri Purandara Dasa
he is a disciple of Sri Vyasaraja Tirtha. Purandara has composed close to about 475 compositions and it's just short of 25,000. His disciple Vijayadasa completed 500,000 by adding 25,000 compositions. Sri Jagannatha Dasa is one of the prominent Haridasa here, like spreading the movement of bhakti here and instilling the human values and life lessons into the people's minds here. Jagannatha Dasa also composed the magnum opus, Shri Harikatamrita Sara. So this is kind of background we want to give here, and now we are going to start this program by doing a small invocation, by doing the Vedic prayer and offering flowers here. We would like to welcome Shri Shankaranarayana Acharya from Shri Krishna Vrindavana, San Jose, to do the Vedic prayer. Let's welcome Shri Shankaranarayana Acharya. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Na karmana na prajaja dhane na tyage naike amritattvamanashuh parena nakam nihitangahayam vibhrajate tadyataja vishanti vedanta vijnana sunischitartha sannyasa yoga Dhyataya Shuddha Sattva Brahmaloke Taparastakale Paramratat Parimucham Dharve Dakram Vipapam Parameshma Bhodayat Pandarekam Puramadbhudaghastam Tatra Vidakram Gaganam Vidagastasmin Yadanta Stadupasitavyam Yo Vedado Sarah Prakta Vedante Ja Pratishtita Tasya Prakdale Nasya Yasparasa Maheshwara Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much, Shri Shankaranarayana Acharya from Shri Krishna Vrindavana. Now, we want to invite Srimati Saraswati Vattam to deliver a few upadhyas from Shri Harikatamrita Sara. Please welcome Srimati Saraswati Vattam. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Harikathamrita Sara Gurugala Karunadinda Panitu Peduve Parama Bhagavat Bhaktaridanādaradi Keluvudu Adaradi Keluvudu Shri Ramani Karakamala Pujita Charu Charana Saroja Brahma Samira Vani Phanindra Vindra Bhavindra Mukha Vinuta नीरज भवांडोदय स्थिति कारणने कैवल्यदायका नारसिंहने नमिपे करुणिपुदे मगे मंगलवा यमगे मंगलवा जय जयतु त्रिजगद्विलक्षण जय जयतु जगदेक कारण जय जयतु जानकी रमण निर्गत जरामरण जय जयतु जाह्नवी जनक जय जयतु दैत्यकुलान्तका भवामय हर जगन्नाथ विठ्ठला जगन्नाथ विठ्ठला पाहि मां सतता पाहि मां सतता हरि श्रीनिवास. Thank you very much, Srimati Saraswati Vattam. Now, I want to introduce
few dignitaries who have come to this program and to make this program a real success. We'd like to welcome Shri Vijay Simha from HSS, who is a national executive member, and he has been a vision of providing world peace across the whole world here. Shri Vijay Simha will be coming to this program, so we'll be waiting for him here. Next person is going to welcome Shri Hitesh Joshi from the VHP organization. VHP has a vision of creating a dynamic vibrant Hindu society inspired by eternal values and Sanatana Dharma. Please welcome Shri Hitesh Joshi. Now I'm going to welcome Shri Sudhin Vittal, a pious person who has been instrumental in setting up the Livermore Temple and Shri Krishna Vrindavana in San Jose. Dr. Vittal has been always supportive of all our spiritual activities. Please welcome Dr. Sudhin Vittal. So we'd like to offer our pranamas and also a big thank you for all of them for making this for the program and making this a success. Please give them a big hand. Now we want to again invite Shri Shankar Narayana Acharya to offer Pushpa Samarpane to the Bhagavanta. Shri Shankar Narayana Acharya. शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवद तद्वक्तारमवद अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Dhanyavada, Shri Shankar Narayana Acharya from Shri Krishna Vrindavana. Please give him a big hand. Yeah. I'd like to invite Shri Vijay Simha from HSS, National Executive Member. HSS has been a big vision bringing the world peace here. Please welcome Shri Vijay Simha. Thank you. I'd like to now invite Srimati Divya Ramesh, who is co-founder and director of Safalya Music Academy. Srimati Divya Ramesh is going to deliver a Dasar Pada on Jagannatha Dasa. Please welcome Srimati Divya Ramesh. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಟು ಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಎಂಟು ಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ ಕಂತು ಪೀತ ಹೋಲಿ ದಿವರ ಕಂತು ಪೀತ ಹೋಲಿ ದಿವರ ಅಂತರಂಗದಿ ಒಳೆವ ಎಂಟು ಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದ ಸರಲ ಕಂತು ಪೀತ ಹೋಲಿ ದಿವರ ಕಂತು ಪೀತ ಹೋಲಿ ದಿವರ ಅಂತರಂಗದಿ ಒಳೆವ ಎಂಟು ಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದ ಸರಲ ಶ್ರೀರಾಮಾದೇವಿ ಪತಿ ಒಡನೆ ಇವರಲಿ
ಒಡನೆ ಇವರಳಿ ನಿಂತು ಈರೆರಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ದೇಹ ಸಹಿತ ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿ ಪತಿ ಒಡನೆ ಇವರಳಿ ನಿಂದು ಈರೆರಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ದೇಹ ಸಹಿತ ಆರು ನಾಲ್ಕು ತತ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೂಡಿ ಆರು ನಾಲ್ಕು ತತ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೂಡಿ ಮೂರು ಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಪಡು ಸುಖವ ಎಂದು ಪೊಗಳಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ ಈ ಸುಮನಸರ ಮಹಿಮೆ ಸೂಸಿತ ತಿಳಿದವರ ಈ ಸುಮನಸರ ಮಹಿಮೆ ಸೂಸಿತ ತಿಳಿದವರ ದಾಸನಾದವನ ಅಘ ನಾಶನವು ಈ ಸುಮನಸರ ಮಹಿಮೆ ಸೂಸಿತ ತಿಳಿದವರ ದಾಸನಾದವನ ಅಘ ನಾಶನವು ಕಾಸಿನಾಸೆಗೆ ನರರ ದಾಸನಾದವನು ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸರನು ಬಲ್ಲರೆ ಎಂದು ಪೊಗಳಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ ಕಂತು ಪೀತ ಹೊಲಿದಿವರ ಕಂತು ಪೀತ ಹೊಲಿದಿವರ ಅಂತರಂಗದಿ ಹೊಳೆವ ಎಂದು ಪೊಗಳಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ. Excellent presentation from Srimati Divya Ramesh. Please give them a big hand. Dhanyawadಗಳು Srimati Divya Ramesh for singing the Dasarapada on Jagannath Dasaru, and also thank you for all your students. Thank you. Now I want to invite Shri Suresh Babu, who is we're going to talk about on behalf of Bengaluru Voice and Kasturi Media. Please welcome Shri Suresh Babu here. ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಿಯ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಜೋಶಿಯವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂಥ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಶರತ್ ಜೋಶಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಫನಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟಾಯಿತು ಅವತ್ತು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಮೋಘವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಶೋವರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈಸ್ ಆನ್ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಶೋ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 60 ಜನ, ಒಂದು 60 ಸೀಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಶೋ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮೂವಿಯ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿದೆ. ಇದು ನದಿ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಾರೆ. ಈ ನದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುರುವಾಗೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಲುಮೆಯಿಂದ. ಚಿಲುಮೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತೋ ಆ ಚಿಲುಮೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಚಿಲುಮೆ ಸಣ್ಣದು, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಲುಮೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಚಿಲುಮೆ ಹೇಳ್ತು ನನಗೆ,
ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೇ ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಚಿಲುಮೆ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಿಲುಮೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ತು, ನದಿ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಉಪನಯಗಳು ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ನರಿ ಹರಿಯ ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲ, 5 ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಶೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ, ನಾನು 2ನೇ ಚಿಲುಮೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮೇ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, I think this inauguration will not be complete. So can I request Prasanna Krishna to say a few words? We are already running short of the time, so again I'll probably write a blog what went behind the scenes. I don't want to take too much time, ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ SVPM ಸತ್ಯವರ ಆಧ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 2007ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಆಫ್ SKV ಶ್ರೀಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಸರಾಯರು ಇಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ensure that we give back something as our seva to Dasarayaru is what was going on in our mind. So I just, after we were done with the interview of the dignitaries on September 11th, we both, Suresh Rao, Babu and we both exchanged few thoughts, and then I just put a simple message to some of my friends within the SVPM that we need to do something. They said, let's start it, we are behind you, we are behind getting this movie into the theatre. And we all know how it started off. Within just 1.5 weeks, we got such a beautiful, wonderful, amazing turnaround and then support from all of you. I don't want to take the names of a specific set of people because I definitely forget in the moment of this emotional, what we call celebration. So I just would want to have Balu continue with the next program. But definitely as a group, we'll collectively post some good blog which provides clarity on what and how it all went what all happened behind the scenes, and what do we do as I keep listening to many of the scholars like J. Sai Deepak and then bunch of other Nilesh Oak and other people. We have to make sure that this generation should get the benefit of our Sanatana Dharma. Whatever is required to be done, we have great leaders like from VHP, we have Hitesh Joshi, and then Sri HSS from the HSS, we have Vijay Simha. These are the kinds of organizations we have to tag with, and then we have to take the children to the next level. So we hope that we will be able to do through this medium, and this is the right medium what the Havaldar and other directors and other parties they all have come up with, and I think we will be pretty successful in this. And with that, I'll just hand it over to Balu. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪದ್ಯ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯ. ವನಚರಾದ್ರಿಧರಾಧರನೆ ಜಯ ಮನುಜ ಮೃಗವರ ವೇಷ ಜಯ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವ ಜಯ ಭೃಗುರಾಮ ಭೂಮ ಜಯ ಜನಕಜಾವಲ್ಲಭನೆ ಜಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಜಿನ ವಿಮೋಹಕ ಕಲಿವಿದಾರಣ ಜಯ ಜಯ ರಮಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಸುಮನ ಸಪ್ರೋಚ್ಚ ಸನ್ಮಂಗಲದ ಮಧ್ವಾಂತಃಕರಣ ರೂಢ ಅಚ್ಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಅಚ್ಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿಚ್ಚ ನೆಚ್ಚಿದ ಜನರ ಬಿಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನುಂಡಾರಣ್ಯದೊಳು ಗೋಪರನು ಕಾಯ್ದ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಪೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ಜಗದಂತಸ್ತಮಚ್ಛೇತ್ತ ವಿಕಸತ್ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಿಕ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಾಂಕೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಡುಪಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now I want to invite Shri Paniraj, who is the global distributor for this movie and shares some of his experiences. Please welcome Shri Paniraj. Thank you everyone for coming today.
Thank you, dignitaries. Thank you, SPBM volunteers, for giving an opportunity to speak about the movie. I also want to thank movie director Trivikrama Joshi, movie director producer Trivikrama Joshi, and Madhusudan Havaldar for giving us opportunity to do his survey. So with that, what we have, as you can see here, we are going to continue this journey, Hari Bhakta, Haridasa Bhakta movement journey. We are going to continue with Jagannatha Dasaru today, but we are also planning Jagannatha Dasaru 2, Jagannatha Dasaru 3, and then we already had Sri Prasanna Venkata Dasaru inauguration, that is already completed, and also Vijay Dasaru a few days back, inauguration shots are already completed. So we have Mahipati Dasaru, Gopala Dasaru, and all the Dasa Varanyas we are trying to, so we need all the support from all the cities, not just Bay Area. Bay Area set the bar very high, so we have challenges for Dallas, Houston, DC areas. Thank you so much. With that, as you can see, if patrons wants to donate anything, we have donation packages starting from 1 lakh all the way to 10 lakhs, and description sponsorship packages are shown there. So if anybody is interested, I have a pamphlet. We can talk about that. And then you can email me. You have my number there, or you can email the Maitri Foundation, under which these movies are going to be released one by one. So coming to global marketing efforts, we have Sri Jagannath Dasaru global ambassadors and volunteers. We have more than 35 people in as global ambassadors, who are musicians, artists like flute artists, tabla artists, and other artists, dance artists. And then we also have 35 willing volunteers working throughout the globe to promote this movie. I may be the face, but there are many people putting a lot of efforts to promote this movie around the globe. So we have reached 4 countries, 4 continents, 31 cities. We have gone to cities like in Sri Lanka, Ghana, and other places which we never targeted. So as part of the marketing efforts, we have subdivided the work into 3 parts. One is the digital marketing, which our ORP company is doing. It's a paid campaign. We are targeting US, Canada, Singapore, UK, Australia, Middle East, and India, 6 countries. And we are using YouTube content optimization, Facebook ads, Google ads, and then Instagram to promote the movie. And also the second part, which is the fundraising part, we are doing it through Haridasa Chandrika website. I repeat, the website is hdcusa.org/movie. You can donate it there as well. As part of the Haridasa Chandrika movie, Chandrika thing, we are also doing insurance for people in India and other things, like we have released a cassette, things like that. So I have pamphlet for that as well. If you guys need, please let me know. And then the fundraiser could be credit card, Zelle, or any other PayPal, any other form of Google Pay. We'll take all those. And then the marketing efforts itself is like we did about 51 influencers videos, like Srigale, Puttige Srigale agirbodu, or any other Pejawar Srigale agirbodu, movie actors, music, Kannada film literary persons, musicians, so on and so forth. We have done 51 videos and we're continuing to do that. And also we did a Navaratnagalu program. We did a Hachevu Kannada Deepa, so on and so forth. So we are doing those. We are targeting WhatsApp groups, Bhajana Mandalis. So if you have any other suggestion, TV and media outreach as well, if you have any other suggestions, please let me know. My number is displayed there. With that, I want to give a big round of applause to all Bay Area volunteers and all the audience and the dignitaries. Thank you so much from the bottom of the heart. Thank you, Bob. Thank you, Shri Paniraj. Please give me a big hand, and he actually gave a great description of how this came out to this theatre here. Thank you very much.
I want to have a big thank you to our Sri Harivayu Gurugalu and also Jagannath Dasaru for making this program a great success. Let's all offer our pranamas to Bhuvanta here. And after that, I want to thank our patrons, our Sanatana Dharma organizations, and some of the media persons here. Some of the patrons here want to share in the stage. Srimati Parimala, Srimati Shri Parimala and Satya, Srimati Rama Dr. Victor, Srimati Priya Shri Vijay Pallur, Srimati Asha Gopal Shri Gopal Shihata, Srimati Malati Shri Srinivas Raghavendra, Srimati Sudha Shri Krishna Pandurangi, Srimati Rashmi Shri Keshav Pandurangi, and many anonymous devotees. And Srimati Padmaja and Seturam Pandurangi. On the media side, we want to give a big thank you to Shri Govardhan Gopi of Kasturi Media, who stood by their side 24/7 and ensuring all the logistics of releasing the screening and also getting the screen to the theatres here. Please give me a big hand for Gopi. Shri Suresh Babu and Shri Raviraj Pangal, the entire Bengaluru voice team, who introduced this movie to the three main characters and directors in the Bay Area about 3 weeks back and giving 1 hour program here. So actually this started from that program here. So and then it wrote through, you heard it from Shri Suresh Babu. Please give a big hand to Shri Suresh Babu and Raviraj Pangal. I want to also thank the Cine Launch here for giving us all the opportunities and also all the arrangements being made here. India West and their owners, Veena and Ramesh, for publishing this for the full length in their newspaper here. Please give them a big hand. Srimati Pushpa Subbarao for helping in contributing with the media houses and press releases here. Srimati Pushpa Subbarao, please give me a big hand. Some of the Sanatana Dharma organizations here, like Sri Vyasa Bhajana Mandali, Sri Vishwa Madhava Sangha, Balamukunda, Sapalya Music Academy, and countless number of volunteers who put their time from past weeks to get this program on the screen. So with this, we will conclude the program, and we are sure we are eagerly waiting to see the movie. So please look at your color bands. So the color bands on your hands, like I think the blue one is theater number 2. This one. So please look at the color on your bands, and also it is written there, the screen number as well your seat number. So please go back to your seats. If you belong to this theater, stay here. Rest of you, please go to number 5 and number 6. 2 more screens. And the show will start here in the next couple of minutes. The other places will be 2.5 and 2.10. So have a good time. Hari Sarvottama, Vai Jivottama. Thank you so much for coming. Hari Sarvottama, Hari Amatavu, Hanumana Matavu, Hare Srinivasa, Hare Vithala. Thank you very much.